Hello everyone, welcome to Learn English as you go. مرحبا بكم في تعلم اللغة الإنجليزية على الماشي. In today's vocab we're gonna have two new words. The first one is change, and change is a verb and a noun at the same time. The second one is exchange, and it is a verb and a noun at the same time. في مفردات الليلة راح نتناول كلمتان جديدتان. الأولى هي change أي بمعنى تغيير أو يغير، أما الثانية exchange أي بمعنى تبادل أو يتبادل. So let's move to the definitions and examples. Let's do it. Let's do it now. Okay, change is a verb and a noun at the same time. And it means to make something or become different, to do something differently, to do something in a very different way. For examples, change for better, التغيير للأفضل. You still can't change your mind if you don't like this. بإمكانك أن تبدل أو تغير رأيك إن لم يعجبك هذا. We live in a time of great change. نحن نعيش أو نعاصر زمن التغيير. We need a change. نحن بحاجة إلى تغيير. We had better change ourselves. من الأفضل لنا أن نغير ما بأنفسنا. Because nothing remains the same. Everything changes. لا يوجد هناك شيء يظل على حاله. كل شيء يتغير أو يتبدل. Everyone wants a change from bad to better and from better to the best. الجميع يريد التغيير من السيء للحسن ومن الحسن إلى الأحسن. So let's make a big change then. لذا لنحدث تغييرا كبيرا إذن. Okay, exchange is a verb and a noun as well. It is to give and take. Actually, it is the act of giving and receiving in return, especially of the same kind. For examples, a foreign exchange rate. سعر صرف العملات الأجنبية. Exchange of the information. تبادل في المعلومات. Exchange information. يبادل المعلومات. Exchange experiences and ideas. تبادل في الخبرات والأفكار، أو يتبادل الخبرات والأفكار. Alright, so this is what we have for today from Learn English as you go. تعلم اللغة الإنجليزية على الماشي. You still can find us on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and of course Snapchat under the name English 101 UK. Until next time, cheers, bye. Hello everyone, welcome to Learn English as you go. مرحبا بكم في تعلم اللغة الإنجليزية على الماشي. In today's vocab we're gonna have a new word which is challenge. Challenge as a verb and as a noun. في حلقة الليلة راح نتناول كلمة جديدة اللي هي challenge أي بمعنى يتحدى كفعل وتحدي كاسم. So let's move to the definition and the examples. So let's do it. Let's do it right now. Okay, so what is a challenge? Well, challenge is an invitation to do something difficult, funny, or embarrassing, which requires a physical, mental, or emotional effort involving in order to test someone's ability or determination by inviting them to do
or to take part in an argument, a competition, or in a game. So challenge is to prove or to justify something. That's what challenge means. In another word, challenge means تحدي أو يتحدى. For instance, على سبيل المثال, the 10 years challenge تحدي 10 سنوات. The ice bucket challenge تحدي دلو الجليد. Well, I think that the ice bucket challenge is the most famous. أعتقد بأن تحدي دلو الجليد هو الأشهر, while the 10 years challenge is the easiest one ever. بينما تحدي 10 سنوات هو الأسهل إطلاقا. More examples. So do you want to challenge them? أي بمعنى هل تريد أن تتحداهم؟ Yes, I want to challenge them. نعم, أنا أريد أن أتحداهم. Don't try to challenge me. أي بمعنى لا تحاول أن تتحداني. This is not an easy challenge. هذا ليس تحديا سهلا. It is a tough challenge. إنه تحدي صعب. But the biggest challenge here is to challenge yourself. ولكن أكبر تحدي هو أن تتحدى نفسك. So this is what we have for today. I hope you like it. Until next time. Cheers. Bye. Hello everyone. Welcome to Learn English as you go. مرحبا بكم أعزائي في تعلم اللغة الإنجليزية على الماشي. In today's vocab we're gonna have 2 new words. في مفردات اليوم راح نتناول كلمتان جديدتان. The first one is pay and it's a verb, and the second one is buy and it's a verb as well. الأولى هي pay أي بمعنى يدفع, والثانية buy أي بمعنى يشتري. So let's move to the definitions and examples. So let's do it. Let's do it now. Alright, the definition of the verb pay is to give someone an amount of money for something. It is to pay someone money in exchange for things or services. تعريف كلمة pay هو دفع قيمة مالية لشخص ما بمقابل أشياء أو خدمات معينة. For examples, على سبيل المثال, let me pay the dinner. دعني أدفع قيمة العشاء. How would you like to pay? By cash, check, or credit card. كيف تريد أن تدفع بواسطة cash أي نقدا, check أم بواسطة بطاقة ائتمانية. I would like to pay by credit card. أود أن أدفع بواسطة بطاقة ائتمانية. Well, the definition of the verb buy is to get something by paying money for it. تعريف أو معنى كلمة buy هو الحصول على شيء ما بمقابل مبلغ مالي, أي بمعنى يشتري. For examples, على سبيل الأمثلة, nowadays we can buy and sell on the internet. بإمكاننا أن نشتري ونبيع على الإنترنت. You can buy anything you want to. بإمكانك أن تشتري أي شيء تريده. She's always buying priceless things. هي دائما ما تشتري أشياء لا تقدر بثمن. He wants to buy a new car.
هو يريد أن يشتري سيارة جديدة. I want to buy a big house. أنا أريد أن أشتري منزل كبير. Okay, so this is what we have for today from Learn English as You Go. For more snaps and vocabs, please visit our channel on YouTube. That's English 101 UK. لمزيد من الدروس والمفردات نرجو الاطلاع على محتوى قناتنا على اليوتيوب تحت مسمى English 101 UK. So I hope you like it. Until next time, cheers, bye. All praises to Allah, all praises to Allah.